আর একটা টার্মিনোলজি আছে নেট প্রোটিন ইউটিলাইজেশন অথবা এনপিইউ। এটা হচ্ছে গিয়ে নাইট্রোজেন রিটেন divided by nitrogen intake into 100. Net protein utilization মানুষ দিতে পারে। What is net protein utilization? That is, it is the retained nitrogen divided by intake nitrogen and multiplied by 100. But most important regarding efficiency of protein in bodybuilding purpose, that is biological value. It is one of the important factors in diet which becomes essential other than carbohydrate, protein, fats and vitamins and minerals. Other than carbohydrate, fats, proteins, minerals, vitamins, one important nutrients is now added, that is fiber. Dietary fiber. এটাতে লেখা আছে দেখো, vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals and all other essential elements in adequate amounts. এই all other essential তার মধ্যে হচ্ছে ফাইবার। All other essential elements other than carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. There is in between fiber is the most important. Why it becomes the important now? In the present society, in the present lifestyle disorders, dietary fiber has become a very important role. Key role play করে? What is the role played by the dietary fiber? The role played by the normal role of the dietary fiber কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? Sourcesটা কি? It is present in the fruits. It is present in the vegetables, particularly green leafy vegetables. Leafy vegetables peels of the vegetables contains many fibers. সেই জন্য আমরা অনেক সময় প্রেসক্রাইব করি আমরা পুরো ভেজিটেবলসটাকে খেতে আর কি, without peeling because it contains fiber. Now the role played by fiber, কি role play করে? Why it is necessary? It is necessary physiologically in everyday, day to day. It is necessary for bowel clearance. Bowel clearance. It is now most of the people are now becoming constipated because of the stressful life. So dietary fiber করে কি? It attracts water. It attracts water and it causes increase of peristaltic movements of the bowel. Peristaltic movements of the bowel. পাঠিয়ে দেয়, যার ফলে helps in evacuation. That is normal bowel function. এটাকে বলা হয় normal bowel function. Normal bowel function or normal bowel clearance. Main role. Day to day practice এটা হচ্ছে main role dietary fiber play করে. That means it prevents constipation.
It helps normal bowel clearance by attracting water and increasing the bulk of the stool. It helps in the তাহলে আর কি করে এক নম্বর prevents কি করে prevents আর কি করে diabetes mellitus. How it prevents diabetes mellitus? Because dietary fiber reduces the absorption of the carbohydrate. Carbohydrate absorption টা কমিয়ে দেয়, কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট এইসব অ্যাবজর্পশনগুলোকে অনেক কমিয়ে দেয়। এই জন্য যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের পক্ষে ফাইবার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য ডায়েট। But prevention of the diabetes also, every people, ordinary normal people should take fiber for prevention of the diabetes mellitus. Prevention of the hypercholesterolemia. Hypercholesterolemia and coronary artery disease. All are lifestyle disorders. Diabetes mellitus, hypercholesterolemia. It also prevents certain cancer. That is colorectal cancer. Dietary fiber বলতে গেলে এতগুলো কথা লিখতে হবে। এবার নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ডায়েটারি ফাইবার কত? নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ডায়েটারি ফাইবার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 35 in case of male, 25 in case of female. On average 30 gram per day. This is required, but if you take excess, if you take 100 gram of fiber, is it more beneficial? If you take lots of fiber, no, it is not then beneficial. Lots of fiber, excessive fiber also harmful. Can harmful? Because fiber prevents absorption of the calcium, iron. সমস্ত রকম অ্যাবজর্পশনটাকেও হ্যাম্পার করবে যদি আমি বেশি ফাইবার খাই ইন অ্যাডিশন টু নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট, তাহলে কিন্তু ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। আর একটা জিনিস হতে পারে খুব নর্মালি বেশি ফাইবার খেলে পরে অ্যাবডোমিনাল ব্লোটিং হতে পারে, অ্যাবডোমিনাল ডিসপেপসিয়া, ফ্ল্যাচুলেন্স এগুলো ডেভেলপ করতে পারে। সুতরাং এক্সেসিভ ফাইবার ইজ অলসো নট ডিজায়ারেবল। ইট ইজ অপটিমাম ফাইবার 30 গ্রাম পার ডে। It is about the dietary fiber. Nowadays, physicians are very much concerned about the dietary fiber because diabetes is prevalent, coronary artery disease is prevalent. To reduce the incidence of diabetes and to reduce the coronary artery disease, there is a immense role of fiber. Now we will go to the obesity. Obesity due to overnutrition. Overnutrition leads to obesity and overweight. Now, how will we assess the obesity? What is the standard method of assessment? Standard method of assessment of the obesity is in terms of
body mass index, BMI. Everyone is also nowadays is aware of the term BMI. What is BMI? Assessment of the obesity is done by calculating BMI. BMI is a very calculative term. How it is calculated? You have to know. Every physician should know. Every clinician must know. Body mass index. It is calculated by the formula. The two things are required. One is the height, one is the weight. By height and measurement of the height and weight, we can calculate BMI. And what is the formula? Formula is the weight in kg divided by height in meter square. This is the formula. Height in meter মানে কেউ যদি ধরে 175 সেন্টিমিটার হয় তাহলে মিটার কত হবে 1.75। কেউ যদি 60 কেজি হয় তাহলে উপরেরটা হবে 60, নিচেরটা হবে 1.75 স্কয়ার। সাপোজ এ পারসন ইজ, তোমরা ক্যালকুলেট করো, 50 কেজি ওজন, হাইট ধরো 150 সেন্টিমিটার, 150 সেন্টিমিটার মানে 1.5 মিটার, তার মানে এটা স্কোয়ার। ক্যালকুলেট, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট। এইবার আমি বলছি নর্মাল বিএমআই কত, নট আন্ডারওয়েট নট ওভারওয়েট, এটা কত? ইন কেস অফ ফিমেল in case of male it is 20 to 25। মেলের ক্ষেত্রে একটু সামান্য একটু বেশি, ফিমেলের ক্ষেত্রে সামান্য একটু কম। এবার হায়ার লিমিট ক্রস করে গেছে, হায়ার নর্মাল লিমিট ক্রস করে 29.9 পর্যন্ত গেছে। ইট ইজ আর মোর দেন 30 obese, more than 40 extremely obese। ওভারওয়েট, ওবিস, এক্সট্রিমলি ওবিস। নর্মাল লিমিট ছাড়িয়ে গেছে 24-এর পর, 25-এর পর আপ টু 9.9। ইট ইজ ওভারওয়েট, it is not obesity. Obesity will be defined by increase of body mass index more than 30, equal to or more than 30. Either it may be equal to or more than 30, equal to and more than 30, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস ওবেসিটি ডিফাইন করার। তার আগে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওভারওয়েট, নট ওবেস। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, আগে ওভারওয়েট হবে তারপর ওবেস হবে, তারপর এক্সট্রিমলি ওবেস হবে। মোর দ্যান 40 হলে এক্সট্রিমলি ওবেস। না হোয়াই ওয়ার কনসার্ন উইথ ওবেসিটি, এর রেজাল্ট কি হলো গো? কত হলো? এটা কি নর্মাল রেঞ্জে পড়ছে না ওবেসিটিতে পড়ছে? তোমাকে কিন্তু বার করতে হবে এইভাবে। হ্যাঁ, ওয়েট ইন কেজি। যদি কারো
60 হয় তাহলে 60 লিখতে হবে উপরে, 65 কেজি 65 কেজি, যদি পয়েন্ট হয় তাহলে 60.5 কেজি, এভাবে লিখতে হবে উপরে। আর নিচে লিখতে হবে মিটার। মিটারটা আমরা সাধারণত মানে সেন্টিমিটারে আমরা এক্সপ্রেস করি হাইটটাকে, এবার সেন্টিমিটারটাকে 100 দিয়ে ভাগ করতে হবে, 100কে ভাগ করে সেটাকে মিটারে এক্সপ্রেস করতে হবে, মিটারে এক্সপ্রেস করে তার স্কোয়ার করতে হবে। ঠিক আছে, এটা সিম্পল ম্যাথামেটিক্স, এটা সিম্পল ম্যাথামেটিক্স। এটা এর ভ্যালুটা খুব সম্ভবত 22 সামথিং হবে, ইট ইজ নর্মাল 22 সামথিং হবে। কিন্তু যদি এটা যদি 70 হয়ে যায় তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো, তখন কি আর নর্মাল রেঞ্জে থাকছে? খুব সম্ভবত থাকবে না। আমার ক্যালকুলেশন নেই আমার কাছে, আমি ক্যালকুলেট করতে পারছি না, তোমরা ক্যালকুলেট করতে পারো বাই মোবাইল। সুতরাং ডিপেন্ডস আপন দ্য, সেই জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট আছে ইন রেসপেক্ট অফ হাইট, ওয়েট হাইট চার্ট আছে। তোমরা দেখবে সব জায়গায় একটা ওয়েট হাইট চার্ট প্রত্যেকটা জায়গায় থাকে, মানে আমার এই হাইট হলে আমার কতটা ওয়েট হওয়া উচিত, এর বেশি ওয়েট হওয়া উচিত না, সেটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট হাইট চার্টে বলা যায় আছে। এইবার অ্যাকচুয়াল ওয়েট তাকে নিতে হবে, অ্যাকচুয়াল হাইট তাকে নিতে হবে, দিয়ে এইভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে। ও সেই ক্যালকুলেশনটা দেখতে হবে whether it is in the normal range or whether it exceeds the normal range. If it is exceeds the normal range but below 29.9, it is overweight, but if it exceeds that 30, it is obese. In terms of body mass index, for every clinician in his chamber, there is a weight machine. There is also height, measurement of the height আছে, ওয়েট এবং হাইট ওরা মেজার করে নেয়, বিএমআই ক্যালকুলেট করে নেয় ক্লিনিশিয়ান বিফোর প্রেসক্রাইবিং এনি ডায়েট অর ড্রাগস। না হোয়াই ইউ আর কনসার্ন উইথ ওবেসিটি? একটা মানুষ খাবে বেশি তো মোটা হবে, তো আমার কি? হ্যাঁ, যে পার্সন তার কিছু নাও প্রবলেম নাও হতে পারে, পার্সনের প্রবলেম নয়, কিন্তু ইট ইজ দ্য প্রবলেম অফ ফিজিশিয়ান। কীরকম? ওবেসিটি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেনি ডিজিজেস, পেশেন্ট উইল কাম with that diseases. Patient will not come with obese person. No obesity, otherwise healthy, will not attend outdoor or will not attend any physician. Here she has no problem. So why she will attend the doctor? But obesity associated, obesity থাকলে পরে যেটা হবে, obesity predisposes কি ডিজিজ ও ঘটায় ওবেসিটি, ওবেসিটি রিলেটেড ডিসঅর্ডার, ওবেসিটি অ্যাসোসিয়েটেড ডিসঅর্ডার্স কি কি আছে? এক নম্বর হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস, দু নম্বর হচ্ছে হাইপারটেনশন, তিন নম্বর হচ্ছে গিয়ে করোনারি আর্টারি ডিজিজ, চার নম্বর হচ্ছে গিয়ে গল স্টোন, গল ব্লাডার স্টোন হয় যাতে ওবেস পার্সনদের, পার্টিকুলারলি ওবেস ফিমেল। 3F, ফ্যাট ফেয়ার 40, অ্যাবাভ 40, ফ্যাটি ওমেন, ফেয়ার ওমেন, 3F বলা হয় গল স্টোনের জন্য। ফিমেল অ্যাবাভ 40, ফ্যাট, তাদের গল স্টোন হয়। আর্থ্রাইটিস হয়, অস্টিওআর্থ্রাইটিস যেটা খুব কমন ডিজিজ, particularly the knee osteoarthritis, কারণ knee is the weight bearing joint and knee cannot bear the so much weight and ultimately it becomes damaged. Knee becomes damaged, cartilage of the knee joint becomes damaged because of too much weight bearing. Too much weight bearing will causes damage of the knee joint cartilage, leading to osteoarthritis.
সার্টেন ক্যান্সার, কতগুলো ক্যান্সার হয়। কি ক্যান্সার? ব্রেস্ট ক্যান্সার in female, cancer of the endometrium in female, cancer of the colon particularly in the male, cancer of the prostate in male. These are the cancers, the incidence of which is much more in obese person than thin and lean person. Thin and lean person এদের incidence অনেক কম, কিন্তু obese person এই ক্যান্সারের incidence is much higher. So that is why we are concerned about obesity. তাছাড়া আমরা obesity জন্য আমরা অত কনসার্ন হতাম না। obesity যদি এই ডিজিজগুলো যদি না ঘটাতো, we are not worried about obesity. খাবে মোটা হবে তো আমার কি? কারণ হচ্ছে এইটা, সাপোজ এ পারসন ইজ ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ভেরি কমন ডিজিজ। হাইপারটেনশনে তুমি ড্রাগ দিচ্ছ কিন্তু রেসপন্স করছে না, ড্রাগ দিচ্ছ তুমি রেসপন্স করছে না, একটা ড্রাগ, দুটো ড্রাগ, তিনটে ড্রাগ দিচ্ছ, রেসপন্স করছে না। রেসপন্স করবে না তো, আনলেস ইউ রিডিউস দ্য ওয়েট। রেসপন্স করবে না কোনো ড্রাগে, ইন কেস অফ হাইপারটেনশন, ইন কেস অফ ডায়াবেটিস mellitus. So in case of hypertension, obese hypertension, in case of obese diabetes mellitus, the first prescription এর প্রথমেই থাকবে reduction of the weight. Unless you reduce the weight, next অ্যাডভাইস গুলো কিন্তু ইফেক্টিভ হবে না। প্রথম অ্যাডভাইস হচ্ছে গিয়ে রিডাকশন অফ দ্য ওয়েট। খুব সিম্পল টার্মে বলেছি, খুব সহজ কথাই বলেছি এবং খুব কম কথাই বলেছি। প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, কোনোটাই বাদ দেওয়ার নয়। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট। You have to remember it not for the examination purpose, you have to remember it for the whole life, for the practice. It is smooth because it is covered in recent condition. Recent মানে কি বলেছি? Recent condition মানে কি? Living condition, যখন বেঁচে ছিল। হ্যাঁ, recent condition, it is covered by cartilage. কি cartilage আসছি? আচ্ছা, তার পেছনে একটা ম্যান্ডিবুলার ফসার পেছনে একটা পার্ট রয়েছে, এইটা, এই জায়গাটা, এটাকে বলি নন আর্টিকুলার পার্ট, মেইনলি ফর্মড বাই এ প্লেট নোন অ্যাজ দ্য টিম্প্যানিক প্লেট। আর ঠিক তার সামনে একটা উঁচু মাউন্ড রয়েছে, তাকে আমরা বলি অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেল বা টিউবারকেল অফ দ্য রুট অফ দ্য জাইগোমা। আর তার সামনে একটা বার অফ বোন রয়েছে এরকম ট্রান্সভার্সলি, কে অ্যান্টেরিয়র বার বলা হয় বা অ্যান্টেরিয়র রুট বলা হয়, রুট। এবং এইখানে একটা, এবং এটাকে বলা হয় টিউবারকেল অফ দ্য রুট অফ দ্য জাইগোমা অথবা অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেল। এটা ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট? যখন ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি পড়বো তখন বুঝবো। কেমন? তাহলে এটা খুব ভালো করে ক্লিয়ার করো। এই যে ফসাটা কোন বোনসের পার্ট? টেম্পোরাল বোন। কি বলি আমরা? ম্যান্ডিবুলার ফসা। কেন বলি ম্যান্ডিবুলার ফসা? বিকজ ম্যান্ডিবল এখানে আর্টিকুলেট করবে। কেমন? এবার পুরোটাই কি আর্টিকুলার? নো, অনলি অ্যান্টেরিয়র পার্ট আর্টিকুলার অ্যান্ড পস্টেরিয়র পার্ট ইজ নন আর্টিকুলার। বাট রিসেন্টলি দেখলাম তোমাদের প্রিয় বই 84-তে পস্টেরিয়র পার্টটাকেও, মানে টিম্প্যানিক প্লেটটাকেও আর্টিকুলার সারফেসের মধ্যে ধরেছে। তাহলে এবার একটু বলো 4 নম্বরটা কি? হোয়াট ইজ 4? What is 4? Tubercle of the root of the zygoma. এইটা হচ্ছে articulating mandibular fossa, যেখানে condyle of the mandible or head of the mandible লাগছে। কেমন? এইটা হচ্ছে external acoustic meatus, এই জায়গাটা হচ্ছে tympanic plate. This is the tympanic plate or non-articular part of the mandibular fossa. কেমন? আচ্ছা, তাহলে আর্টিকুলেটিং সারফেস কি হবে? ফ্রম অ্যাবাভ, উপর দিকে কে করছে? নাম্বার 1, টিউবারকুল অফ দ্য রুট অফ দ্য জাইগোমা। 1 নম্বর। কে কে করছে? ওপরে আর নিচে। ওপরটা একটু কঠিন, নিচেরটা ইজ ভেরি ইজি। টিউবারকুল অফ দ্য রুট অফ দ্য জাইগোমা, অ্যান্ড articular part of the
mandibular fossa of the temporal bone. কেমন 84 নন আর্টিকুলার পার্টও লিখেছে, সুতরাং এখন রিসেন্টলি ওটা কারেক্ট। আর বিলো থেকে একটাই, হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল, হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল, হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল। আচ্ছা, ওপরের আর্টিকুলেটিং সারফেসটা কি? কনকেভ। নিচের আর্টিকুলেটিং সারফেসটা কি? কনভেক্স। এটা যদি রিসেন্ট কন্ডিশন হতো, এর মধ্যে কি থাকতো? এই দুটোর মধ্যে, বিটুইন দ্য কনকেভ ম্যান্ডিবুলার ফসা আর হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবুলের মধ্যে কি থাকতো? হোয়াট হ্যাপেন্স টু বি প্রেজেন্ট ইন বিটুইন দ্য কনকেভ আর্টিকুলার সারফেস অ্যান্ড হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল? কি থাকবে? ডিভাইড করবে জয়েন্টকে, এই মাত্র বললাম। The joint is a complex joint. Why? Because presence of articulating disc. So actually যখন আমরা জয়েন্টটা আঁকবো তখন কি করে আঁকবো? যখনই আমরা জয়েন্টটা আঁকবো আমরা এরম ভাবে আঁকবো। Articulating disc একটু peculiar. It is not actually cartilaginous. Few cartilage cells may be there, but it is mainly fibrous. It is mainly fibrous. Fibrous tissue দিয়ে তৈরি, connective tissue fibrous. So যখনই জয়েন্ট থাকবো, and it is a peculiar and has got its own division, পরে আসবে। So this joint cavity, it is the upper joint articulating surface, it is the lower joint articulating surface. Upper joint articulating surface is a concave, mainly consists of tubercle of the root of the zygoma and concave mandibular fossa. Lower articulating surface is the convex head of the mandible. Hello? And the joint cavity is divided by a articulating disc into a upper and a lower compartment. Upper compartment এর নাম হচ্ছে কি নাম দেওয়া যায় বলো? হ্যাঁ, ল্যারিংস। বুঝতে পারছি না, কি জোরে বলো, নামটা কি, কার কার মধ্যে আছে এটা? এটাকে ল্যারিঙ্গো বলে না, এটার নাম হচ্ছে এই আর্টিকুলেটিং ডিস্কটাকে এটাকে লাইক এ নি জয়েন্ট মেনিসকাস বলে। তোমাদের বলিনি, বলতে পারবে না। আচ্ছা, এই বোনটা কি? বোনটা টেম্পোরাল বোন। এই বোনটা কি? ম্যান্ডিবুলার বোন। তাহলে আপার কম, আর এইটাকে কি বলছি? মেনিসকাস। তাহলে এই জয়েন্টার ক্যাভিটিটার আপার কম্পার্টমেন্টকে কি নাম দেওয়া যায়? নিজেরা বলো, বলো বলো, জোরে বলো, নিজেরা শিখো। মেনিস্কো টেম্পোরাল কম্পার্টমেন্ট, মেনিস্কোটা আগে থাকবে। আর নিচেরটাকে এবার নাম বলো, মেনিস্কো ম্যান্ডিবুলার কম্পার্টমেন্ট। খুব ইজি। তাহলে এটার নাম হচ্ছে মেনিস্কো। খুব কাজের আছে, লাগবে, তার জন্য আমি স্ট্রেস করছি। মেনিস্কো এইটা হচ্ছে আর্টিকুলেটিং ডিস্ক।
তাহলে এবার একটু দ্রুত এগোবো। তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে? দিস ইজ দ্য কাট সেকশন। This is actually real cadaveric picture. The articulating disc is here. This is the menisco-temporal compartment. This is the menisco-mandibular compartment. Come on. Beautiful picture. ভালো করে বুঝো এটা। এবার একটু recapitulation. The temporomandibular joints are bilateral components of a single craniomandibular articulation. কথাটা একটু ভেগ আছে, ডিটেলস যাওয়ার দরকার নেই, কারণ এই নিয়ে কন্ট্রোভার্সি রয়েছে। অনেকের মতে দুটো temporomandibular জয়েন্ট রয়েছে, রাইট temporomandibular জয়েন্ট and left temporomandibular joint. Whatever it may be, they always usually act together. একটা তুমি দাঁড়িয়ে দেখো তো পারবে কি? একটা দিক নাড়াও তো দেখি, পারবে? সব সময় দুটো নড়ছে। সুতরাং সো ইট ইজ এ টু জয়েন্টস রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যাক্ট ইন ইউনিসন, মানে একসাথে কাজ করে, আলাদা কাজ করতে পারে না। নি জয়েন্ট আমি এটা এরম করছি, এটা এরম করতে পারি, কিন্তু এটা সবসময় এক কাজ করে। তার জন্যই লেখা হয়েছে temporomandibular joints are bilateral components of a single craniomandibular articulation. Type synovial, subtype condylar. And complex. Articulating surface, articular fossa of temporal bone, articular eminence of temporal bone, lower head of the mandible. Articular surface are covered by fibrocartilage. Articular surfaces are covered by fibrocartilage. Normally, বেশিরভাগ জয়েন্টসে the articulating surface is covered by hyaline cartilage, but here it is covered by fibrocartilage like this, sternoclavicular joint. So এই জায়গাটা আমি লাল করেছি। The articulating surface are covered by hyaline cartilage, not by hyaline cartilage. The articulating surface is covered by fibrocartilage, not by hyaline cartilage. মনে থাকে জানো। Articular disc, খুব ডিটেলস জানার দরকার নেই। It is a oval plate of fibrocartilage, mainly fibrous, লেখা নেই, mainly collagen fibers and few cartilage cell. Upper surface is concavo-convex. Upper surface is concavo-convex. এরকম। Lower surface is concave. The periphery of the disc is firmly attached to fibrous capsule. আচ্ছা, এটার কয়েকটা পার্ট রয়েছে, আমি ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই, শুধু বলে দিচ্ছি। এই আর্টিকুলার ডিস্কটাকে কয়েকটা পার্টে ভাগ করা হয়েছে। এটাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়র এক্সটেনশন, অ্যান্টেরিয়র থিক ব্যান্ড, ইন্টারমিডিয়েট পার্ট, পস্টেরিয়র থিক ব্যান্ড, পস্টেরিয়র এক্সটেনশন অ্যান্ড বাইল্যামিনার পার্ট। এই পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছে, ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই, শুধু একটা মনে রাখবে, পস্টেরিয়র posterior part is a bilaminar. ভালো করে লক্ষ্য করো, posterior part is divided into two, তাই তো? ফাইব্রোকার্টিলেজটা এগুলি হচ্ছে সিঙ্গেল, anterior extension, anterior thick band, intermediate, posterior thick band and bilaminar part. এই বাইল্যামিনার পার্টের মধ্যে একটা গ্যাপ রয়েছে, এই গ্যাপের মধ্যে একটা ভেনাস প্লেক্সাস থাকে। লিখে রাখো এমসিকিউ। The bilaminar part, within the bilaminar part of the articulated disc of the temporomandibular joint lies 1. A lymph node, a small cartilage, number 3 venous plexus, number 4 none of the above. তখন কি দেবে? ভেনাস। তোমাদের নেক্সট পরীক্ষায় কিন্তু এইসব জায়গা থেকে দেবে, বুঝতে পেরেছো? তখন ট্রিকি পড়তে হবে। সো bilaminar, within the bilaminar part there lies a venous plexus, একটা ভেইনের প্লেক্সাস থাকে।
আর্টিকুলেটিং ডিস্কের ফাংশন হচ্ছে স্টেবিলাইজিং দ্য জয়েন্ট, শক অ্যাবজর্পশন, lubrication, cushioning the loading, reducing physical wear and strain, helping regulate movements of the condyle. কেন এখানে নেচার দিল? প্রথম কথা হচ্ছে অনবরত মুভমেন্ট হচ্ছে, সুতরাং শক একটা ফোর্স অনবরত কাজ করছে, সিভিয়ার ফোর্স, যেটা বুঝতে পারো হঠাৎ করে যখন আঙ্গুলে কামড় লাগে যে হাউ মাচ ফোর্স ইজ হিয়ার। সুতরাং এখানে জয়েন্টটাতে ফোর্স পড়ছে, টু অ্যাবজর্ব দিস ফোর্স দিস আর্টিকুলেটিং ডিস্ক আর গিভেন। Also it secretes fluid, so lubricating the joint. So it has a short absorber, lubricating the joint fluid, partitioning the complex condylar movements into upper and lower functional components, cushioning the loading, reducing physical wear and tear. অনবরত মুভমেন্ট করতে করতে যদি বোনসের সাথে বোনস মুভমেন্ট হতো তাহলে ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার হতো, ডিস্ট্রয় হয়ে যেত, এটার জন্য হচ্ছে না। আর হেল্পিং রেগুলেট মুভমেন্টস অফ দ্য কন্ডাইল আপার অ্যান্ড লোয়ার, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের এই যে মুভমেন্টটা হয় না পিকুলিয়ার, যে আমরা খাচ্ছি পিকুলিয়ার মুভমেন্ট, সেটা বুঝতে পারবে হাউ ইম্পর্টেন্ট দিস আর্টিকুলেটিং ডিস্ক ইজ। এটা লিখে নাও। যেগুলি বইতে আছে আর কয়েকটা এক্সট্রা আছে, পার্টিশনিং দ্য কমপ্লেক্স, হেল্পিং রেগুলেট মুভমেন্টস অফ দ্য কন্ডাইল, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্টস অফ দ্য জয়েন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট অফেন কামস অ্যাজ এ শর্ট নোট, ফাইব্রাস ক্যাপসুল হুইচ কভার্স দ্য জয়েন্ট, আর কিছু দরকার নেই। ল্যাটারাল টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট, স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট and stylomandibular ligament, of which fibrous capsule and lateral temporomandibular ligaments are the true ligaments, and sphenomandibular ligament and stylomandibular ligament are accessory ligaments, কারণ এরা জয়েন্ট থেকে অনেক দূরে থাকে। They are not close to the joint, they remain far away from the joint, but still they are associated with the joints, so they are called accessory joints of the temporomandibular joint. And fibrous capsule and lateral temporomandibular joints are the true joints because they are closely applied to the joint. What is fibrous capsule? Fibrous capsule হচ্ছে এখানেই তো এই জয়েন্টটাকে পুরো ঘিরে রাখে। এরকম ভাবে ঘিরে রাখছে চারপাশে ক্যাপসুলের মতো, সো অ্যাটাচ টু দ্য বর্ডার্স অফ দ্য আর্টিকুলেটিং সারফেস। আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, জয়েন্টটা এরকম ভাবে ক্যাপসুল দিয়ে এরকম ভাবে ঢাকা, যে কোনো জয়েন্টই, নি জয়েন্টও ক্যাপসুল দিয়ে এরকম ভাবে ঢাকা, এটাকে আমরা বলি ক্যাপসুলার লিগামেন্ট। কেমন? এবার তাহলে আমি যদি এখানে আঁকি একটা, so these are the they are attached to the articulating surface obstruction of the temporal bone and to the neck of the mandible, covering the joint so that we cannot see the joint cavity from outside. And the lateral part of the capsule is strengthened by, another fibrous structure which is closely attached to the ক্যাপসুলের উপরে আবার ল্যাটারাল অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র পার্টে আরেকটা লিগামেন্ট দিয়েছে নেচার টু গিভিং ইন স্ট্রেংথ, and this is known as the lateral temporomandibular ligament.
they attach above to the articular eminence and below to the neck of the mandible. Sorry, below to this, they are here. So this is known as the lateral temporomandibular ligament. It is nothing but a part thickened in the lateral part of the capsule. এই দুটো কোনো ইম্পর্টেন্ট নেই, ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে sphenomandibular ligament and stylomandibular ligament. This is আমরা viewing this mandible or these bones from the outside, from the lateral aspect, right? From the lateral aspect. So posteriorly, there is a ligament which is attached to the anterior surface and base of the styloid process of the temporal bone. This is long sword-like process or knife-like process. এই যে এখানে রয়েছে, এই যে this is the styloid process. This is the styloid process. দেখতে পাচ্ছ শোর্ডের মতো বেরিয়ে আছে। This is the styloid process. This is the styloid process. শোর্ডের মতো বেরিয়ে আসছে, এই যে ভেঙে গেছে, অনেকের এতটা লম্বা হয়। So this is the styloid process. So this is the styloid process. এই যে শোর্ডের মতো বেরিয়ে আছে। This is the styloid process. Say ligament attached from here, ওইখানে ম্যান্ডিবল নেই, to the angle of the mandible. পিকচারটা দেখো, and it is নাম কি দেব? Stylomandibular ligament. ইম্পর্টেন্ট কি ফর ওরাল, লিখে রাখো। It is actually derived from deep cervical fascia. আগেই বলেছিলাম deep cervical fascia পড়িয়েছিলাম। It is actually a derivative of deep cervical fascia, investing layer of the deep cervical fascia, investing layer of the deep cervical fascia, and number 2 important point for oral and MCQ, it separates, this ligament separates parotid gland and the submandibular gland. So which structure separates parotid gland and submandibular gland? This is the stylomandibular ligament. এইখানে রয়েছে parotid gland, এইখানে রয়েছে submandibular gland. So this is separated by stylomandibular ligament, right? হয়ে গেল। This is the stylomandibular ligament and sphenomandibular ligament. আমরা পার্টলি দেখতে পাচ্ছি এখানে, ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি না। কেন? বিকজ ইট ইজ লোয়ার পার্ট ইজ অন দ্য মিডিয়াল সাইড অফ দ্য ramus অফ দ্য ম্যান্ডিবল। বুঝতে পেরেছো? আঁকাটা দেখো, এখানটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখান দিয়ে দেখছি, ডিসেকশন করেছি, এখান দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, শুধু আপার পার্টটা দেখতে পাচ্ছি, লোয়ার পার্টটা দেখতে পাচ্ছি না। কেন? এটা এই যে, এবার এখান থেকে দেখলে পুরো দেখতে পাবে। বুঝতে পারছো? কারণ ইট ইজ অ্যাটাচড টু দ্য লিঙ্গুলা অফ দ্য ম্যান্ডিবল। লিঙ্গুলা মনে আছে? ম্যান্ডিবুলার ফোরামেনের উপরে একটা টাং লাইক প্রজেকশন আছে, দিস ইজ দ্য লিঙ্গুলা। এই লিঙ্গুলাতে অ্যাটাচ করছে। সুতরাং আমরা এখান থেকে দেখলে আপার পার্ট দেখবো, ভেতর থেকে দেখলে ইউ ক্যান সি দ্য ফুল। and these ligament extend from spine of the sphenoid to the lingula of the mandible. Spine of the sphenoid একটা ব্যাচে আমি দেখিয়েছিলাম, মনে আছে? Spine of the sphenoid, এই যে খুব ভালো আছে এখানে।
স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েড থেকে চলে যাচ্ছে ভেতরে লিঙ্গুলা অফ দ্য ম্যান্ডিবল। অ্যাগোর ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ, ইট ইজ দ্য ডরসাল রেমনেন্ট অফ দ্য, লিখে রাখো এখন, হয়তো তোমাদের হয়নি, ফার্স্ট pharyngeal arch, dorsal remnant of the first pharyngeal arch, এখন লিখে রাখো cartilaginous part of the first pharyngeal arch, এখন লিখে রাখো, পরে বুঝবে। and relations of the sphenomandibular ligament is very important. It is derived from the fibrous envelope of the Meckel's cartilage of the first pharyngeal arch. Meckel's cartilage মানে হচ্ছে ফার্স্ট pharyngeal arch, এখন বোঝার দরকার নেই, তোমাদের যখন ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চেস পড়ানো হবে তখন বুঝতে পারবে, কিন্তু এটা লিখে নাও, কারণ যখন টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট পড়বে এটা লাগবে। সো দিস ইজ দ্য sphenomandibular ligament. From the spine of the sphenoid to the lingula of the mandible. This is the lingula. So this is the sphenomandibular ligament. It is an accessory ligament of the temporomandibular joint. এইখানে দেখতে পাচ্ছ একটা আর্টারি যাচ্ছে, তেমন it is the maxillary artery. It is the maxillary artery. And এই যে ব্রাঞ্চটা উপরে উঠছে দেখতে পাচ্ছ কি, এই ব্রাঞ্চটা, it is the middle meningeal artery, a branch of the maxillary artery, middle meningeal artery which enters the cranial cavity through the foramen spinosum. পড়িয়েছিলাম একটা ব্যাচকে, স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েডের ঠিক মিডিয়ালি একটা ফোরামেন রয়েছে, ছোট্ট ফোরামেন, তাকে বলা হয় foramen spinosum, through which passes the nervus spinosus. It is the meningeal branch of the mandibular nerve and the middle meningeal artery. এই যে foramen spinosum, এই ঢুকছে, আর এখান দিয়ে এই ম্যান্ডিবুলার নার্ভের একটা ব্রাঞ্চ ঢুকবে, আর সামনের যে ফোরামেনটা সেটা হচ্ছে foramen ovale. foramen ovale কেমন, foramen ovale, সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে, ভালো করে দেখো, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। কেমন, কি কি বেরোয় foramen ovale দিয়ে, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, এক্সেসরি মেনিনজিয়াল আর্টারি, বুঝছো না একদম, যাকে এমিসারি, যাকে তো বাড়িতে পড়ে নেই, একটু পড়ো এখন। This is an important relation of the sphenomandibular nerve, sphenomandibular ligament. শুধু দুটো জিনিস মনে রাখবে, এত ডিটেলস দরকার নেই, তিনটে জিনিস মনে রাখবে। স্ফেনোম্যান্ডিবুলার নার্ভের কোথা থেকে অরিজিন নিয়েছে, এত ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই,